Okay, so this is Biology, Form 5, Chapter 12, new chapter, Variation. Okay, 12.1, Types and Factors of Variation. So what is variation? Okay, variasi. Variation refers to the differences in characteristic found within the same populations or species. So antara saya dengan kamu, kita bervariasi, betul? Walaupun saya adalah human and you also human, but ada variasi di antara kita. Okay? Difference in characteristic within same populations or species. So, fotograf 12.1 ini adalah identical twin. So, identical twin ini, walaupun dia identical twin, okay, tetapi tidak ada dua organisme yang sama, walaupun mereka adalah identical twin. Sentiasa ada perbezaan di antara mereka. Okay? So, variation enables us to identify individuals within a population. The necessity of variation for the survivals of species. So, apakah kepentingan variation? Okay? Variation plays an important role in evolution and forms the basis of natural selection. Okay, apakah maksud ini? Okay, important role in evolution and forms the basis of natural selection. Natural selection is an evolutionary force that selects beneficial genes and removes the non-beneficial ones from the natural environment. Through natural selection, species that possess phenotypes which enable them to adapt to the surrounding will continue to live and breed for the survival of the species. For example, here, ini kita ada Biston betularia, ada dark color, ada light color. Okay, so ini terjadi apabila revolusi industri, ya, industrial revolution in United Kingdom. Okay, what happened? The environment dia menghadapi pollution lah. So pollution. So banyak, bila pollution banyak dia kena asap kan. So what happened? Inilah mutation. Okay, dia jadi gelap. Okay, so Biston betularia, which is darker in color, survives better compared to light one. Okay, sebab kenapa? Yang gelap itu tidak senang dilihat oleh birds ataupun pemangsa berbanding yang light color. So ini yang dimaksudkan dengan natural selection. Okay, natural selection. Species that possess phenotypes which enables them to adapt to their surrounding will continue to live. Okay, for survival. Okay, ini maksudnya. Necessity of variation enables natural environment to continue selecting beneficial characteristic and remove the non-suitable one. Macam inilah kan. Kalau keadaan sudah begini, mana yang lebih sesuai adalah yang gelap ini berbanding yang light. Okay? Ensure survival of species when the environment changes. Allow cross breeding among species to form new species. Okay, so of course kalau ada satu variasi, variant yang berbeza, satu variant yang berbeza, bila cross breeding, of course kita akan form new species. Okay. Okay, so types of variation, kita ada dua jenis variation, satu continuous variation, satu lagi discontinuous variation. Okay. So the first one, continuous variation. This is variation in which the differences in the characteristic is not distinct. Maksudnya perbezaan ciri itu tidak ketara. Okay? Perbezaan ciri itu tidak ketara. Okay, variasi itu ada, tetapi dia punya perbezaan ciri itu tidak ketara, not distinct. Individual shows. Okay? So continuous variation ini adalah variasi di mana perbezaan dua ciri itu adalah tidak ketara. Okay? Individual shows gradual differences in characteristic from one extreme to the other extreme. A spectrum of phenotype is observed. Okay? If data is obtained and plotted on a graph, a normal distribution or a bell-shaped curve will be obtained. Most members of the populations have intermediate phenotypes,
which are characteristic found in between the two extreme. Okay, for example height, tinggi. Of course, tinggi itu bervariasi kan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi dia punya perbezaan ketinggian itu dia bukan distinct, dia tidak ketara. Okay, so dia adalah di antara dua ekstrim. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay, so biasanya kebanyakannya falls yang intermediate punya phenotypes. Maksudnya sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. So height, height. So kalau kita lihat dia punya graph, ini adalah graph continuous variation. Kalau kita tengok bentuk dia bell shape. Okay, bell shape. Bell shape. Okay, normal distributions or bell shape. Okay, so continuous variation is quantitative. Okay, ingat lebih kepada quantity yang boleh diukur, measured and graded from one extreme to the other extreme. Contohnya tinggi, okay, for example 150 cm, 170 cm, kita boleh ukur. Okay, so dia adalah quantitative, quantitative. And the characteristic are influenced by environmental factor. Okay, so untuk continuous variation dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay, for examples, height ketinggian, body weight berat badan, skin color. Okay, body weight, height and skin color. Itu adalah contoh continuous variation. Okay, so kenapa dia dipengaruhi oleh persekitaran? Sebab kalaulah genetik kamu itu tinggi, kamu memang genetik tinggi, okay, tetapi kamu tidak cukup makan, okay, kamu tidak cukup makan, itu adalah faktor persekitaran. So apa yang terjadi adalah kamu akan boleh jadi kamu akan terbantu, pertumbuhan kamu itu terbantu. Okay, so tinggi itu adalah boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Okay, begitu juga dengan body weight. Body weight walaupun contohnya keturunan kamu ini adalah orang yang keturunan yang apa nama slim, okay, tetapi persekitaran kamu suka makan yang berminyak, suka makanlah banyak makan. So what happened to your body weight? Adakah dia tetap kurus? So kita punya body weight boleh meningkat. Okay, begitu juga dengan skin color. Skin color walaupun kita ni cerah, okay, cerah, tapi bila kita berjemur matahari kita masih boleh jadi gelap. Okay, so itu adalah contoh yang dipengaruhi oleh persekitaran. So ingat, continuous variation ini adalah quantitative. Quantitative. Okay. Another types of variation, discontinuous variation. Discontinuous variation shows distinct differences in characteristic. Ini baru dia menunjukkan betul-betul satu perbezaan yang ketara di dalam satu ciri itu. Okay, if data is obtained and plotted on a graph, a discrete distributions or bar chart with separate bars are obtained. There are no intermediate characteristic. So ini tidak ada intermediate. Kalau macam tinggi tadi, okay, ada yang tinggi, sederhana, ada yang rendah. So yang ini tidak ada intermediate. Dia memang very very distinct. Okay, macam ni. Kalau kita draw graph, graph dia begini. Bar chart ada jarak di sini. Dia memang shows betul-betul kumpulan-kumpulan yang berbeza. Okay, so the characteristic for discontinuous variation is qualitative. Kalau tadi quantitative, ini qualitative. It cannot be measured or graded because the characteristic can only be determined by genetic factor. Okay, ini adalah disebabkan oleh genetic factor. Okay, the characteristic is not influenced by environmental factors. Occurrence of discontinuous variation is due to genetic factor, therefore it can be inherited. Oleh kerana ini adalah disebabkan oleh genetic factor, boleh diwarisi lah. Okay, boleh diwarisi. A characteristic is determined by a single gene with 2 or 3 alleles. Okay, yang ini kita sudah belajar sebelum ini ya. Ciri itu ditentukan oleh satu gene. Satu gene itu boleh 2 atau 3 alleles. Okay, so the characteristic is easily seen. Example, ability to roll tongue. Okay, ada yang able, ada yang unable. Okay, kemudian eye color.
Okay, eye color mungkin brown, mungkin black, mungkin blue. Okay, fingerprint pattern. So ini fingerprint pattern, loop, arch, wall. So yang ini dia memang satu kategori. Tiada intermediate dia. Begitu juga dengan blood group A, blood group B, blood group AB, blood group O. Dia memang kategori AB, O. Tiada yang bilang, oh dia ini sedang-sedang, A campuran B. Tiada, bukan begitu. So this is discontinuous variation. So pastikan kamu dapat bezakan continuous dengan discontinuous variation. So comparison between these two types of variation. Okay, continuous variation, graph with normal distribution ataupun bell shape. Yang ini discrete bar chart. Kemudian presence of intermediate characteristic. Yang ini no intermediate characteristic. No obvious difference in characteristic. Obvious and distinct differences in characteristic. Characteristic is controlled by many genes. Yang ini for discontinuous variation, characteristic is controlled by one single gene only. Influenced by environmental factor, not influenced by environmental factor. Cannot be measured, this is qualitative. Can be measured, this is quantitative. Okay, but persamaan di antara dua-dua continuous dengan discontinuous variation show differences in characteristic among individual of the same species. Okay. Causes of variation. Okay, causes of variation. Continuous variation disebabkan oleh environmental factor. Sama ada temperature, light, pH, or so on. This continuous variation dia dipengaruhi oleh genetic factor. So ada 4 The first one, crossing over, independent assortments of chromosome, random fertilization dengan mutation. So kita pergi satu-satu. Genetic factor, for genetic factor untuk discontinuous variation. The first one, crossing over. Apakah itu crossing over? So sebelum ini kita sudah belajar meiosis. Okay, meiosis. Crossing over occur between non-sister chromatid of homologous chromosome during prophase 1 of meiosis. So ini teacher selalu sebut crossing over between the non-sister chromatid. If this is a pair of homologous chromosome, yang warna biru dengan purple. Okay, pair of homologous chromosome. Okay, so what happened? Exchange of the non-sister chromatid segment. So sister chromatid itu yang ini ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini sister chromatid. Kalau non-sister chromatid itu yang ini biru dengan purple. So yang exchange itu berlaku pada non-sister chromatid segment. So di sini teacher selalu sebut bertukar stokin. Bertukar stokin, crossing over. So, bila berlakunya crossing over ini semasa prophase 1 meiosis, recombination produce new combinations of gene. What happened? Masih samakah dengan yang original tadi? Tidak kan? Sudah berbeza. So, ini adalah new combinations of gene. So, sister chromatid that separate during anaphase 2 of meiosis will form gametes with different genetic material at the end of the meiosis. So, maksudnya, ini crossing over adalah penyebab berlakunya variasi. Okay, variasi. Second one, independent assortments of chromosome. Assortment, arrangement. During metaphase 1 of meiosis. Masih kamu ingat metaphase 1? Kalau metaphase itu arrange di tengah-tengah itu equatorial plane of the cell. Okay? Homologous chromosome pair. Maksudnya one from mother, one from father. Okay, one maternal chromosome and one paternal chromosome is arranged randomly. Di sini perkataan dia, keyword dia, randomly on the equatorial plane of the cell. Okay. So ada dua dia punya kemungkinan. Two probabilities on the arrangements of homologous chromosome on the equatorial plane for each diploid cell. Okay, ingat diploid cell. At the end of meiosis, different gametes will be produced with different combinations of paternal and maternal chromosome. So this will result in genetic content different from the other. Each gamete dia punya genetic content adalah berbeza. So variasi berlaku di situ.
Okay, so kita tengok dua possibility ataupun probability dia. This is the first arrangement, this is the second arrangement. Arrangement 1, okay. Kalau ini, this is the first combination, chromosome combination. Kalau hijau dengan hijau. And this one, purple dengan purple. So, nanti gamet dia ya. Gamet dia. Di sini gamet dia hijau-hijau atau hijau-hijau. Ni purple, 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 purple. Nampak? Okay. Itu kalau dia punya arrangement begini. Bagaimana kalau arrangement dia begini? Hijau. Okay. Dia fuse apa ni? Dia pair. Sorry. Dia pair dengan purple. Kemudian yang di sini purple dengan hijau di sini. Apa? Gamet dia masih samakah dengan yang di sini? Tidak kan? So kita nampak ini hijau purple, hijau purple, hijau purple, hijau purple, purple hijau, purple hijau. So dia sudah berbeza dengan ini. So gamet yang terhasil ini semuanya adalah variasi yang berbeza. Okay, dia sudah berbeza dengan arrangement yang pertama tadi. Okay, so ini adalah independent assortments of chromosome. Okay, dia randomly, arrange randomly, itu keyword dia, arrange randomly. Seterusnya adalah random fertilization. Fertilization between sperm and secondary oocyte, ovum lah, is random. Tidak ada bilang sperm A, oh saya mau juga dengan secondary oocyte A. Sperm B, saya mau juga fuse ataupun fertilize dengan secondary oocyte B. Tiada. Okay? Tidak begitu. Fertilization itu adalah random. So, bila random, kita tahulah bahawa variasi itu berlaku. Okay? Genetic recombination occur during crossing over. And random arrangements of homologous chromosome in meiosis produce gamete with different genetic content from their parents. So, the diploid zygote, which is produced after fertilization, will have a new genetic combination. Okay? Di sini, sudahlah crossing over berlaku. Crossing over berlaku, new combinations of gene, variasi. Kemudian, independent assortments of chromosome pun boleh menghasilkan gamet yang pelbagai variasi. Apalagi fertilization dia pun random. Of course, dia punya zygote produce itu pun new genetic combination. This is your female, this is male fertilization. Dia punya fertilization tu random, random. So this is zygote with a new genetic combination. So ini pun variasi juga. Seterusnya ialah mutation. Mutation is a permanent change which occur spontaneously on genes or chromosome. Mutation creates new genotypes. Okay? If mutation occur in gamete, okay, ini kita panggil mutations of germ cell. The characteristic by the mutated genetic material can be inherited. Okay, remember, if mutation occur in gamete, it can be inherited. Mutations of the somatic cell can cause variation, but the characteristic cannot be inherited to the next generation. Okay, example, mutations of germ cell, sperm or the secondary oocyte in the reproductive organ. Selepas itu, fertilization between the mutated gametes. So, dia akan form ini, offspring lah. Okay. Whole organism carries the mutation. So, sekarang yang ini sudah carry mutation. Okay. So, gametes dia of course mutated and normal. Can be mutated or normal. So, itu yang dipanggil sebagai can be inherited by next generation. Okay. Itu genetic factor. How about environment factor? Variation caused by environmental factor is known as environmental variation. Include abiosis factor such as temperature, light, and pH. In contrast to variation caused by genetics, the effect of environment on variation is small.
since it's only involve phenotypic differences and not genotypic differences. Genotype dia tidak berbeza, genetik dia tidak akan berubah. Tetapi phenotype dia yang kita boleh lihat itu boleh berubah. Okay? Environment can change allele frequency and genotype frequency in the population but cannot change the genotype. So, environmental variation cannot be inherited from one generation to the next. Okay? Maksudnya di sini ialah environmental factor dia boleh berubah. Apa yang kita lihat itu boleh berubah. Phenotypic boleh berubah. Tapi genotype ataupun genetik dia masih sama. Okay? Contoh. Genetik dia adalah berkulit cerah. Okay? Tetapi dia selalu pergi kebun kena matahari, dia jadi gelap. So, apa yang kita lihat adalah phenotype dia berbeza, berubah. Tetapi genetik dia masih sama. Okay? Sebab itu hanya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay? So, ini adalah environmental factor. For example, soil pH. Hydrangea species plant produce blue flower in acidic soil and pink flower in alkaline soil. Okay. Temperature. Ini kucing Siam ini. Okay, kucing Siam ini inherited the gene which produce dark pigment enzyme for fur color. This enzyme only functions at temperature less than the body temperature. Parts of the body with low temperature are ears, face, tails, and paws ini. Therefore, these body parts are dark in color. Okay, itu adalah disebabkan suhu. Light. Sunlight can alter skin color. People who are under the sun for a long period of time will have tan skin. Okay, for example, ini construction worker. The UV ray in sunlight can destroy melanin pigment of exposed skin. Therefore, more melanin pigment will be produced, which cause the skin to be darker. Okay, so light juga adalah environmental factor. Okay. Environmental factor can interact with genetic factor to cause variation. Contohnya di sini ya. This is J and K. J and K are identical twin. Both have similar genotype for obesity since they are originated from the same embryo. Maksudnya genotype dia sama. Dia ni ada boleh obesity lah. Okay. Kemudian separated. They were separated since childhood. Si J like a low fat diet and enjoy physical activities, whereas K likes high fat diet and does not like physical activities. So what happened? K is after 18 years, K obese, J ideal body weight. So conclusion di sini adalah difference in eating habit and environment while growing up produce different phenotype. Walaupun genotype mereka ini sama, tetapi environment, okay, environment akan boleh produce two different phenotypes. So ini adalah interaction, contoh interactions of environmental variation, okay, in determining the phenotypes of two identical twins who possess similar genetic composition. Alright, so characteristics inherited from parents such as height, intelligence, and skin color are greatly influenced by environmental factor. Okay, so walaupun ciri-ciri itu kita warisi daripada parents, okay, genetik. For example, you are intelligence, okay, tetapi semua itu akan influenced by environmental factor. Walaupun dia memang keturunan yang pandai-pandai ya, intelligence, tetapi kalau dia tidak belajar, dia tetap tidak juga intelligence mana, betul kan? Okay, so itu adalah effect of environmental factor on genetic factors. Thank you.